Büyücülük okulunda kadim bir büyücü olma maceramız devam ediyor. Şimdi yeni görevimize gideceğiz. Bundan öncekilerde ses kaydı almıyordum, konuşmuyordum. Fakat mikrofonum düzeldi. Bundan sonra konuşabiliriz. Şimdi yeni bir tane görevimiz var. Hemen şöyle bakalım görevler. Yan görevleri yapmıyorum bu arada. Sadece hikaye görevlerinde ilerlemeye çalışıyoruz. Malikanenin gölgesinde ana görevimiz Feldcroft Sebastian ile buluşmamız gerekiyor. Daha önce oraya gitmediğim için haritada hızlı ulaşım yeri yok. Uçuş tozları. Mecbur uçarak gideceğiz. Bu arada şu ana kadar oynadığım kısımla ilgili yorum yapmam gerekirse oyunun oynanış şekli çok hoşuma gitti. Harita sistemi hoşuma gitti. Sadece hoşuma gitmeyen şeylerden başlıcası mimikler. Gerçekten her olay karşısında aynı mimikler var. Ya adam gidiyor işte ihtiyaç odası diye bir yer keşfettik. İhtiyaç odasına giriyoruz. Ya düşünmesiyle bütün oda değişiyor. Ha diyor bak ne güzel oldu burası diyor. Kardeşim bir şaşır. Bir ben neredeyim de ne oluyor lan de. Şimdi şuradan devam edelim. Yolumuz biraz uzun. Şurada bir şeyler var. Şunları ben bir kontrol etmek istiyorum. Şunlar ne olabilir? Aa külbükün yumurtaları. İyi bunlar işimize yarıyor. Sonrasında iksiri falan yapmak istersek kullanırız bunları. Şurada hızlı seyahat, uçuş, hiçbir yer var mı acaba? Var mı? Yok sanırım. Yok. Devam edelim. Şöyle süpürgemizi alalım. Could it be a Merlin trial? Aa hiç uğraşamaz Merlin'le falan. Direkt devam edelim. Yan görevler de keyifli aslında ama ben sadece hikayede ilerlemek istiyorum. O yüzden yan görevlerle şimdilik uğraşmayacağım. Şey can sıkıcı mesela ana hikayede ilerlemek için bayağı bir iş yapman gerekiyor. Bu bir yer yanlış yoldan mı gidiyoruz? Yo buradan devam ediyoruz. Şu haritanın kısıtlı alanı sanırım bu taraftan gidemiyoruz. Şu sağ taraftan. Böyle bir yavaş inelim ve hızlanalım. Süpürge yere ne kadar yakınsa o kadar hızlı gidiyor. Default ulan şu an onu hiç yapamayacağım. Şurayı bir geçelim. Şöyle şurada bir nokta var. Buraya ben bir Not sure how I'd fare in a little place like this. zaten geldik. Bakalım. Gel bakalım Sebastian. Seni bir bekleyelim şurada. You made it. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. Sebastian. No one has felt safe here since Ranrock's Ama loyalists aslında niye took a yememek keen gerekiyor? interest in Şu an that hep castle over oldu. there. Brookwood Castle. My uncle Solomon is a former aura and refuses to look into it, Serbat. even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. Aa ya. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Şu an dur. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my Hadi office. gidelim senin amcana bakayım. Sana da hiç güvenmiyorum ama. This way. Bu herif bir yerde bana kazık atacak gibi. Nereden? Hadi yürü. Wait. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Yalnız bu şeye benzemiyor mu? Hobbitlerin evlerine. Hadi girelim bakalım. Sebastian'ın amcası ne diyecek? Aha! Sebastian, where did you... Is that
what I think it is. We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Tabii ki daha bizim eleman. But we haven't tried everything. Kullanan karakterimizin en iyi. Cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Oo. That was what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. You don't mind. Sen bize Just need a moment. söylesene hadi. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Şöyle bir amcaya bir sen Boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. bir deneseydik ya. It could be that you've not yet discovered the cure. İyimser olalım bakalım ne olacak. You sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon, giving her hope. Zorla tuvaletiriz abicim. The only thing to do Yaptığımız now şey is değil, keep çok Anne iyi comfortable goblinlere. and stay out of the loyalist's way. I understand what you're saying, sir. Senle uzatmayacağız Good. belli ki. I know what's best for Anne and Şu anda Sebastian. yapalım. They are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what Amca a da haklı ya. good day. İnsanlar kendi sorunları içinde yavaş yavaş ilerlerken ne kadar karakterler bir geliyor. Bouts of pain Ona are bir anda difficult to sorunlar bear. çıkmaya başlıyor. Hogsmeade'e bir uğradım. Right, Anne. I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Dear Professor Hecat, she's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. Ya sen bana bırak. Feel it. Sen dur, sen bana Sebastian bırak. cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Hallet. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Ya, Why will she not listen to me? Sen sıkma canım. She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance of what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Ne diyelim, maddini mi açtı diyelim. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. Biraz He's yıkıldı. always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that.
Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Hadi gidelim. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Ben biraz daha hazırlayayım. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Bu demin geçemediğimiz dağda değil mi? Aa şurada gördüm. Hadi gidelim. Ya süpürgem var benim dostum. Niye beni yürütüyorsun? How much longer are we expected to dig through this rubble? Ramrock knows what he's... It's an honor to be a part of it. I'll be good with it. I feel you know, Hop böyle sıveti büyüleyin yeni değiştirelim. Böyle alev büyüsünü bir alalım. Şimdi alalım. Tamam I feel so this bakalım. Yes, so what was that? I was you ask about it. So, how child of I was too freak out. Besides, there is heroes. I feel on what you did give up. That was let it out. I feel the elder how the lottery comes. Oh, the whole third, they got oh, you know, it's just a whisper. No. Bir düşmana fırlatma olayını bir türlü anlamadım. Stop mu fırlatacağım, ne yapacağım? Hangi büyüyü istiyordu bu? Şu stop ile başlayan. Bu muydu? Yok. Şu değil. Şu gereksiz bir büyü ya. O da gereksiz aynı şekilde. Ya o büyüler şey için. Oturup oyunu böyle bütün yönleriyle oynayacak adamlar için ya bizim. You've made your last mistake. Ya götten bacaklıya bak sen gel bir buraya gel. Ya şunlara bir tane tekme kısma var ya. You will regret coming death. Ya da One day the sheep is sent for a career coming of your head. I feel fathers that were Where they go? It's good old fire. Still, yeah, I'm smoking. Don't for eternity, oh yes. What's that? With a tool and sound. Then have there. She offers up when you come. Instead, we come in. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. şunu biliyorum bekle. Şunu bir düzeltelim. Neredeydi? Alette de var. Prepare. O var. Var mı içinde demiş. Yok. Boşu boşuna düzeltirdiler. Bekle dostum geldi. Evet. Burada yine bir tarikatımız ayin yapmış herhalde. Geldim dök sen onları dök. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelt smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone would be Hadi hurt. bakalım biz de kurtaralım. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It sounds as if the loyalists attacked them without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The lawyers seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around?
Hadi bakalım. They seem to have set up camp here for a specific reason. Bizim şurası. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. Şöyle bir It's a wonder the ministry isn't doing more. tarafa bir bakalım. Whose home was this? Been abandoned long. Revelio. Başkanım. Rumor was Professor lived here Yes. centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Elinde bir kılıç mı varmış senin? Böyle mesaj değil. Yavaşça bazı kılıçlar mı vereceğiz? Ha burayı bitirdik. Yukarı bakalım. Böyle yok. Ne Allah falan. Şu altınları sırf süpürgemi yükseltmek için alıyorum. Biraz daha hızlı gidebilmek için başka bir yanındayız. Ne var burada? Şurada bir tane kapı gibi bir şey mi var? Ne o? Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Var mı başka bir şey? Ha burada. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Hadi bakalım. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Weasley'nin babası mıydı? I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl Weasley'nin de became a Hogwarts erkek professor. kardeşi mi ne ölmüştü? Her name was Isadora. Bizim eleman gibi kadim büyüyü görebiliyoruz. She was one of the keepers. The Or- keepers. Like Quidditch. kardeşine Have you dili found a falan pensive in the olaylar library? geçiyordu. I'm not following. Onun evi. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? Hadi biz de The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Dostum şunları 2 defa bir çekebiliriz bence ya. Niye o kadar zorluyor? Preparo. Incendio. Incendio. O boss işe yarayabilir. Dur. Nerede bizim büyü? Şu böyle. Evet, aynen düşündüğüm gibi. A stairwell. Ya. Why bother blocking? They've left all of this simply strewn about. Hadi gidelim bakalım ne var içeride. Tells me they're after something bigger. Zaten girmezsek olmaz. Kamptaki 2. haftam, her gün daha fazlası geliyor. Muggle doktorlar ve hatta bazı... Bu arada Muggle hatırladığım kadarıyla yarı insan yarı büyücüydü. Şifacılarımız onlar için elinden geleni yapıyor. Kedereyle tutulup ateş geçirebilir de iyileşebilir veya yara izi kalabilir, ancak yıkıcı keder kalır. Babana çok benzeyen çocuğunu kaybetmiş bir adam gördüm. Buna dayanamadım. Onu biraz olsun rahatlatmak için yanıp tutuşuyorum. Tamam, anladım. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Tamam. Seems these journal Hikaye. entries are from Isadora's travels. Değişik bir şey gözden kaçırdık. Dikkat edeceğimiz bir yer. Evet. Burası açıldı. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Revelio. Because that happens to be Also. Yalnız burası şeyle açılıyor. Şu ışık büyüsüyle açılıyor da.
Şöyle nerede ışık büyümüz? Şu. Lumos. Revelio. Ha bu defa açılmadı. Protego. Bir anlamı önce fon çizgisi ya oğlum. Yine I 2 know saat it boş sounds yapacağım. strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. Evet de I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic? What does that even mean? I'm not entirely sure, but the keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know. bahsettiğim şey bu. Figure Baksana I yeni think bir şey öğrendi adam. has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Ulan Even sözde on the- kimseye söylemedi. Understood. Bilmeyen kalmadı. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. İşte bir de bu. I'm tempted to hold my breath. Revelio. Hadi bakalım nereden dışarı çıkacağız yine. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Ya hiç mi merak etmiyorsunuz oğlum içeridekileri? Yanına kitap var, yanına eşya var. Bir bakın sağa sola. Al işte tablonun bir parçası mı eksik? Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. What? Okuyabildiğimiz bir şey değil. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking Şeydi ya. a keeper lived in that house centuries ago, and Randall and his lot have been searching there. Eşyalara You said işlenen that goblins taşlar may be wielding some form of this ancient magic. her biri özel bir güç veriyor. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. Hakkında nesini öğrendin de hala bilmediğin çok şey var. Perhaps this triptych will lead us to answers. Aslında. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, Yalnız bir I anda won't tell him anything. kendimi şey gibi Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret tutorium here in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Bu kadar mı dostum? Ciddi misin? Şey bunun için mi yaptık? Sebastian. Neredesin lan? Oğlum. Fey. Şöyle bir tokatlayasım mı var seni hala? Neyse. Şimdi yeni göreve bir bakalım neredeymiş. Evet. Hogwarts'a geri dönüyoruz. Astronomi dersi. Ya burada bir tane şeyle yıldızlarla ilgilenen bir tane kız vardı. Ben ilgilenmiyorum deyince bana bayağı bir atar gider yapıp yükselmişti. Sevmiyorum ablacığım, sevmiyorum. Sen niye sinirleniyorsun? You're entitled to your opinion. Doesn't mean I'm obliged for agreeing. Ah, yine o. Sen mi? Can I help you? I believe you can. I'm Sophonia, by the way, and I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time,
Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. Yani ne desem zaten Travesty is not all well known. bu seçme şansları da bana çok öyle bir şeyleri değiştiriyormuş gibi gelmiyor zaten de. There are many. Hani şey. Whilst reading about her, I learned that she built a secret depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? if you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. Ablacım ben I sana can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Voldemort'u döveceğim. Sen bana diyorsun ki bilmem kimin cübbesini çal. Suppose I should look for that secret hall Sophronia. Beni işaretleyelim mi? It does sound interesting. I might even mislead Maya. That's crop one. Let up it. Bu olayda çok tilt oluyorum. Dağlar, taşlar, engeller aşıyorum. 2 tane kitabın yanından geçemiyorum. O da çok ilginç. Şöyle bir gidelim. Tabii astronomi dersi ne olacak? Kulenin en tepesinde. Başka nerede olacak? Geldik. Inconvenience chat or what's the boy? Ne bekleyeceğiz bilgilerini bakalım. Evet. Hadi başlayalım. Ya sen tarotçular değil misin? The dragon? Aa evet. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Bakayım. 5 vakte kadar sana bir tane yol gözüküyor. Ladies, Professor Shah, astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Geldi çılgın ablam. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Fazlasın Now, if abla. you want to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Yalnız günümüzde bu falcılık işleri daha az masraflı. Bak abla sen çok uğraşıyorsun haberin olsun. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Saklar abi sen niye bu kadar heyecanlısın? I can adjust that. No, bring it into focus on your own. Hadi bak şimdi uğraşacağız biz. Oldu işte ne oldu şu an? Ya şu an var ya o kadar bulaş bir iş. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables there ready throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very same stars above us. Is that clear? Nah. Dismissed. Menopaz abla üşümüyor ki. Benim götümüz dondu kimin umurunda? Hello. Good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Army. Nice to see you. Did I hear Professor Shall I say that you don't have your own telescope? Allah ilk olayda. I have a spare one you could borrow for the rest of term. I can't do that, Army. You might need it. No, really, you can. And I won't. It's my old one. I finally got my hands on a new Celestia Contemporary. Yine alacağım ya. You've heard of it, I assume? I mean,
Of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Ya dostum, hani almayacaktık? Hadi seçtim, ne oldu şu an? Al işte, bir de adamın telefonunu arayacağım. Ay sağlık, nerede bu yok? Oh, good, that did. How about the quiet, the clean one? Revelio. A Dutch net. This was his old telescope. That's practically A pristine night. Hangi şeyin? Do not let it be wasted. Menopoz abla, bak bir şey var bende. Professor Shah. Interested in learning more about astronomy? It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know. Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Ya Hamit, hay ismini senin. Nereye gittin Hamit? Bana bir yolu göster. 2 saat ulaşım Allah'ım. İyi lan fazla. Perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is Bak işte. something else. Adamın Yes, what is it? Bunu adam bize You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. Shall we? Hamit nereye getirdin bizi Hamit? Hamit daha iyi. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. Something that doesn't quite belong. You'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. O da kandırayım hadi biraz. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to need a glass of now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones, here I am, charging ahead. But why don't you lead the way? Şimdi İrem biliyor kulübüne korkak deyip sen önden git demen çok mantıklı değil Ahmet kardeşim. Revelio. Brian, A little foreboding. Luma. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. Revelio. Amit, could I ask you something? Oh, certain... Şu sohbetten çıkmak istiyorum artık tamam boş. Actually, Oh, Bu tabloyu da al gerekiyor değil mi?
taraftan gidiyor. Bir bu içeriden devam edelim gerekiyormuş. Dur. Şu muhtemelen default büyüsünü alacağım da şurayı bir yıkıl. Şöyle bir alalım. Kapı açılır herhalde. Evet. Evet, dışarı çıkıyorum, içeri gitti, içeri giriyorum, dışarı çık diyor. Aşağıdan mı yol var? Hamit atlayabilecek mi Hamit? Hamit ne oldu? Kaldın orada. Hamit gelemedi. Revelio. Ya oğlum sen buradan gidildiğine emin misin? Hamit dur sen doğru yerdesin, biz geliyoruz oğlum ya. Yani şu bile yolu yanlış gösterdi ya bize. Hamit dur geri gel geri gel. Gel lan gel yolu karıştır. Hamit gidiyor. Şu kilit açma büyüğümüz vardı da işe yaramayacak herhalde de. Incendio. Yapalım. Revelio. Geldik. Oh no, not this close to school, Amit. I think the constellation should appear near the center of your view. Hamit gel Hamit. Hamit buldum Hamit. Şimdi. Böyle ne yapacağız? İşimiz ne? Şu hangi yıldızlarla bir getireceğiz bilmiyorum. Ha buldum dur seni buldum. Şöyle bir çevirelim. Şu büyük olan şuraya denk gelecek. Değil mi? Evet. Şimdi iyice zoom yapalım. Nice. Bu. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. Ay, cidden böyle bir This is only the görev ne beginning. bileyim yoruyor. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one... Kesinlikle her gün gelip bakacağım. Oh, Lütfen and beni about lütfen. my old telescope. Don't bother returning it. Evet haklısın Hamit. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. I am... Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Ciddi misin? Mümkünse seni bir daha görmek istemiyorlar. Bunlar böyle direkt atlayayım. Atla. Atlayayım şuradan şöyle bir. Şimdi yeni bir ana görevimiz gelmiş. Şuna bir bakalım. Ana görevimiz nerede? Şurada. Ne istiyor öncesinde? Seviye 17 ol diyor. Wingardium Leviosa. Geldik. Geldik o meşhur büyüye. Şimdi şöyle birkaç tane görev. Yan görev yapacağız mecbur. Şimdi Wingardium Leviosa. Ama bak bu örümcek zehirleri var bende. Ben daha önce almıştım bunları. Dur. Dur. Bu işimizi kolaylaştırır. Şöyle bir geri git. Dünya haritasına git. Bir daha. Şöyle ismi al şurada. Ha vardı onlardan bende de şimdi mesela nereden bulacağım onlardan? Dostum bu görevler zor. Uğraştırır bunlar bizi. Şöyle daha yapabileceğimiz bir şey yok mu? Sen ne istiyorsun?
Şunu bir yapar mıyız ya? Şu Sebastian'ın işini bir bitirelim değil mi? En azından Sebastian aradan çıksın. Kaç metre fazla değil. Şöyle. Şunu bir aldık mı gideriz hemen. Afiyet olsun şöyle bir. Girmeyeceğim zaten inse bir. Heh. Şöyle mi çıkmam gerekiyor? Allah kahretsin o kadar yol geldi. Dur ya şurayı. Şu ışınlanma olayına bir türlü alışamadım. Ve aman ne güzel. Aman ne güzel. Direkt gidebileceğim bir yol yok. Harika. Yürüyeceğiz. Şuradan bir ben oraya gidene kadar bir drop atayım. Geldik. Şöyle şuradan ya şu kalenin içinde koşturmaktan o kadar yoruluyorum ki. Revelio. Dur. Gelmişken şunu bir halledelim. Şöyle hemen. Relos. Bir relos yaptık mı burası tamam. Lumos. Nice. Bunlar lafı. Köpüyoruz. Revelio. What are you up to now? Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth Lumos. I can't do it. Senle And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. Huh? What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark Bu arada arts do pique my karanlık interest. büyüler çok There's daha more to keyifli. dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. Lumos. Leviosa. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Çok konuşuyorsunuz Poor oğlum. Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me, and more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have Bu arada news soon enough. konuşmaları geçebiliyorum fakat hikayeyi kaçırmamak için de He'll change his atlamak mind. istemiyorum. Hadi gidelim şunu bir halledelim şöyle. Sen nereye gittiğini merak ediyorum. Nereye gidiyorsun sen mesela okul dışında? Şimdi şöyle bir bunu hallettiğimize göre diğerlerine bir bakalım. Hiç uğraşamayız onlarla. Tamam, bak bunu yaparız. Basit. Şöyle bir hemen yasak ormana gidelim. Daha basit hallederiz bunu. Different.
Şimdi burada şöyle bir büyülerimizi ayarlayalım. Şimdi ne lazım? Default lazım bize. Bir tane de Leviosa değil. Leviosa değil. Niyeyse filmden bu sahne geliyor aklıma sürekli, Hermione'nin söylediği Leviosa değil. Evet. Düşman bulmalıyız. Bu gel. Yine birbirlerine girmişler. Leviosa, also. What was without go this with that. I feel is going to say really get it. Also, Leviosa. I got some of the so human still. Bizim eleman da istediğinde bayağı bir kötü adam olabiliyor. Hallettik onu. Görevi hallettik de şuradan bazı sesler geliyor. Akiot. While it evolves at Akiot. Burası da tamam. Şurayı da temizleyelim gidelim. I'm sure to be hard. Akiot. Keep them off. Leviosa. Burası da yani. Finally mine with I'm sorry, you can use it. But bring up God. There you go. That's what it was about. Ah, tamam. Akiot. The 12th. There is the dead. She goes, yeah. It's keep it back. So it was a cow dream was a few things about so nice for keep it. Took for you. Bir an Literally go. Akiot. Imagine they hear it. Protecting. Go away. You know. Here you win. ne oldu lan, sen bir popsin kan. Protect those accounts. What you know? Bu arada 5 saniye sonra havada duman görevi vardı. Öyle sonra havalandı. Leviosa ile default Letters are hot. she said legend about map yekini bir arada. Let's celebrate keep a friend pray, shall we? Ay ne yapayım bu arada? Keep it the ball in the shoes. Leviosa. Couldn't pray God. Yeter. Akiot. Sadın gibi geldi. Ona bir Oh, go after here. bu da son kesapanız. Here at Chumfrigo. Seyahat. Tamam. Şu an gidebiliriz. 900 metre diyor. Işınlanma varsa direkt uçup gidelim. Hiç uğraşmaya gerek yok. Nice. Gayet güzel. Evet. Perfect. Şöyle. Hatırladan seçtik mi? Tamam. Şu iksir yapma olayları çok can sıkıcı. 2 saat uğraştırıyor. Şöyle bir kullanalım. Bu taraftan mı gidiyoruz? Dostum bu şatoda cidden kaybolmak çok basit oluyor. Şuradan devam ediyoruz. Ya 90 metre ya şuradan bir uç işte. Kendine bir uygula şu. Büyüleri 2 dakika yüksel, havalan, oraya geç. 2 saat boş duruyorsun. Baksana şurada işte. Ulan. Handy resource indeed, your Beals die. I feel Kehanet dersi ya. Evet yine gidiyoruz. Menafos falcı ablaya. Al işte. Ya oğlum işte okulun en boş sınıfı burası, baksana. Al işte. Entel Berkecan da burada. Yalnız bu Menafol ablanın ablası herhalde.
Ne yaptık şu an, ne geçti elimize? Hiçbir şey demek istemiyorum ama. Neyse. What do we have? I hope those assignments I've completed all of my tasks, Professor Onai. very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I see good things. Kötü şeyler After all, görüyorum. the future's mine for the Görüyorum. taking, Vahşet görüyorum. and I shall take what I must. The future is not etched in stone. It can be carved out by those with very strong winds, and you do seem to possess one. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. Evet, şimdi yeni bir tane büyü öğreniyoruz. Şöyle şuradan geç, şuradan geç. Tamamdır, okey, bu kadar. Now, why not practice the new spell on the training room? Deneyelim bakalım. Yeni büyümüz nerede? Şöyle bir bakalım şuradan. Şu muydu? Şöyle bir alalım şunu. Manken nerede? Descend up and to the level 6. Accio. Bekle, dur. Level the fall center. The pointing not stop Hiçbir şey olmadı. Good fight done. Daha etkili ya. outside of the classroom. Yeni büyümüzü de öğrendik. Şöyle bir ablaya iletelim Professor, öğrendiğimizi. do you have a moment? I do. Cidden I'm hiç sorry. sohbet It edemezsen. seems now isn't the best time after all. I sensed as much. Tamam, bu görevi hallettik. Yeni alacağız ve öğrendik şöyle. Level so. Nice. Buradayım, burada. Nereye bakıyorsun? Bugünlük büyücülük dersimize burada noktayı koyalım. Sonraki videolarda bana katılmaya devam etmek isterseniz abone olmayı, yorum What do we yapmayı have here? unutmayın. A demiguise. Revelio.